Hi friends, welcome back to Street Tech Guru. Today our video is about unboxing of blind spot mirror. These are the blind spot mirrors. Let's see how they look and how they works. In description they have given that it has a 360 rotation option horizontally, and it has a sticker on the back of it, and it can be rotatable, like slightly angular in vertical shape. So let's check how they are, how they look. The convex mirror is looking clean and clear and sharp. At the back of it there is a ball head, so it is angularly rotatable, so it can be rotatable in any angle. And this is the sticker, red color, and in the front we have the convex mirror. So let's start. We have to fix it to the car side view mirror. So now I am going to stick it to the car side view mirror. So before installing the blind spot mirrors to the side view mirrors, we have to clean the side view mirrors, and where we are keeping the blind spot mirror, we have to keep it clean on the both sides. So we have a pair of blind spot mirrors, so where we are sticking it, you have to remind in your mind that this is the best place how to stick the blind spot mirror. Let's start. First we have to clean the side view mirrors. Blind spot mirrors are very useful to all the vehicles. It is universal. You can use it for your bike, or you can use it for your car. It may be any car. Even you can use it for your tractors, lorry, or anything, any vehicle. Now I am cleaning side view mirror with the sanitizer, which can dry faster. So after cleaning this, it will dry immediately. So if you clean with water, it has take a lot of time to dry. So if it is wet, the sticker won't sticks properly and it will fall down. So that's why I'm using sanitizer. Either you can use petrol like that, which will dries fast. And if you observe this, this is the place where we have to keep the convex blind spot mirror. After cleaning the mirror properly, we have to remove the sticker of the blind spot mirror, and we have to place the convex blind spot mirror carefully at the corner. And when we are sticking the convex blind spot mirror, you have to remind that it won't touches the edges of the side view mirror. The safeguard won't touches the blind spot mirror. So if it touches the guard of the side view mirrors, then it is unable to move. So while you are fixing it carefully, or give some space, a little bit space, so that we can move it easily, or rotate or angle, or fix the angle easily. See the difference between this mirror and the blind spot mirror views. So there is a lot of difference in the viewing. In the blind spot mirror, we are able to see larger area, whereas in the side mirrors we are not able to see a lot of area. So this is the driver side, and this is the driver's point of view to adjacent seat. So if you look closely, that you can see the difference. So it is covering a lot of area, and this blind spot mirror is very useful for all the cars. You can see the difference. The vehicle which has gone in this is visible very faster than the side view mirror. నేను ఇప్పుడు ఫిక్స్ చేస్తున్నా. So now first I will clean this. మిర్రర్ క్లీనర్తో కానీ శానిటైజర్తో కానీ క్లీన్ చేసుకుంటే ఏంటంటే తొందరగా డ్రై అవుతుంది, అండ్ మరకలు కూడా ఉండవు, నీట్గా క్లీన్ అవుతుంది.
సో నేను ఇటువైపు మరీ కార్నర్లో ప్లేస్ చేయకుండా దాన్ని నాకు అడ్డం అనేది రాకుండా చూసుకుంటా. దిస్ ఈజ్ హౌ ఐ రెగ్యులర్లీ కీప్ ద. సో ఇప్పుడు మనకి దీన్ని బట్టి ఫిక్స్ చేస్తా. సో ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు ఇది గ్లాసే. సో దెర్ ఈజ్ ఏ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ బ్రేకింగ్. సో ఇది గ్లాస్ మెటీరియల్ అండ్ క్లారిటీ మాత్రం బాగుంది. దిస్ ఈజ్ ద క్లారిటీ మెటీరియల్. ఇది తీసేసి ఇప్పుడు నేను ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను ఇంకో దానికి కూడా. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్, ఈ 360 రొటేషన్ ఉంది ఇక్కడ, చూసిండ్రు కదా, ఇది బాల్ హెడ్ అనమాట. సో ఇట్ కెన్ బి రొటేట్ లైక్ దిస్. ఇలా 360 ఉంటుంది అండ్ దిస్ ఈజ్ ద యాంగులర్. సో లెట్స్ రిమూవ్ దిస్. తీసుకెళ్ళి ఫస్ట్ ఈ మిర్రర్ ఉంది కదా, ఈ ఎడ్జెస్ ఈ టచ్ కాకుండా ఉండేటట్టు చూసుకొని ఆ బాటమ్ ఒక చోట ఫిక్స్ చేసేసుకోండి. If you are not subscribed to our channel yet, please subscribe to our channel and click on bell icon for more updates. If you like this video, please click on the like button and comment on the video which is the most useful video for you in our channel. Please comment on that video. So from driver's point of view, it is so now I can see the tires of my car here. Very simple. You can see this and I can see this area. So this mirror is very useful for the car users. Mainly car users ki entante rear view anedi sarigga undadu. వైడ్ అనేది ఇప్పుడు వైడ్ లెన్స్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ వేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు నేను సైమల్టేనియస్గా ప్రతిసారి మిర్రర్ని అప్ అండ్ డౌన్ ఇలా కిందికి మీదికి టిల్ట్ చేయకుండా ఇది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే ఐ కెన్ సీ ద టైర్స్ ఆల్స్ ఆఫ్ మై కార్, బ్యాక్ టైర్స్. సో బ్యాక్ టైర్స్ దగ్గర ఏమన్నా ఉందా, చిన్న బాబు కానీ ఎవరన్నా ఉన్నారా అనేది మనకి తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే ఎస్పెషల్లీ చిన్న పిల్లలు కానీ పెట్ యానిమల్స్ కానీ వెనక ఉన్నప్పుడు ఇది చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అందులో క్లియర్గా మనం రేర్ వ్యూ కెమెరా ఉన్నప్పటికీ ఈ సైడ్ నుంచి వచ్చేటి వాళ్ళకి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. మనకి సైడ్ నుంచి ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు అది చూడటం కొంచెం కష్టం. సో బ్లైండ్ స్పాట్ని ఇది ఎగ్జాక్ట్గా కవర్ చేస్తుంది. ఫర్ దట్ పర్పస్ ఓన్లీ ఐ పర్చేస్ దిస్. సో ఈ పర్పస్ కోసమే నేను తీసుకున్న బ్లైండ్ స్పాట్ని. రియల్లీ ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్. బట్ ఇది ఎన్ని రోజులు మనకి వస్తుంది అనేది తెలియదు, మధ్యలో బ్రేక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి. ఇప్పుడు ఈ కారు పక్కన ఏముంది అనేది, ఎవరున్నారు అనేది మనకి తెలియదు. బట్ ఇక్కడ ఒక మనిషి ఉన్నారు. చూడండి. So this is not a promotional video. This is very useful for car users. I suggest you buy any blind spot convex glass or mirror. సో మీరు ఈ బ్లైండ్ స్పాట్ మిర్రర్ అనేది కంపల్సరీ మీ వెహికల్కి పెట్టుకోండి. డెఫినెట్గా ఇది మీకు యూజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే జస్ట్ నౌ ఐ అబ్జర్వ్ దిస్ డిఫరెన్స్. సో నేను ఆ డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేశాను. ఇన్ని రోజులు బాగా సఫర్ అయ్యా. సో చాలామంది ఏంటంటే ఇట్స్ జస్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ 230 రూపీస్ ఓన్లీ. సో 230 రూపీస్లో వీ కెన్ ప్రివెంట్ ది యాక్సిడెంట్స్. సో మనం యాక్సిడెంట్ని ప్రివెంట్ చేయొచ్చు దీంతో. బికాస్ వీ కెన్ సీ ద రేర్ బ్లైండ్ స్పాట్స్ని మనం క్లియర్గా చూడగలుగుతున్నాం కాబట్టి వీ కెన్ ప్రివెంట్ దట్ యాక్సిడెంట్స్. సో ఎప్పుడన్నా కార్ రివర్స్ చేసేటప్పుడు యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇది బై అబ్జర్వింగ్ దిస్ వీ కెన్ డూ easy driving. So for easy driving, I definitely suggest every car user, not only luxury cars or small cars,